PM launches what? Revamp of 508 Amrit Bharat whatever it may be. Revamping of what? Railway stations. Our point is what regarding what? Railways, right? So coming to here, so దీనిలో ఏం చేద్దాం అనుకున్నారంటే మెయిన్ థింగ్ ఈస్ రీవాంపింగ్ ద స్టేషన్స్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ these are the things they are main focusing was elegant station building, like the infrastructure, like చూడ్డానికి. Second point is focus on Swachh Bharat, whatever it may be, cleaning platforms కానీ washrooms కానీ trains కానీ railway stations కానీ tracks కానీ whatever it should be clean. Next one aesthetic platforms. Next one passenger amenities. First వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే who are those persons? సమోసాలు అమ్మే వాళ్ళు రానివ్వకూడదు. వాళ్ళే అమ్మ అది చెప్తున్నా ఫస్ట్ వాటికి స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. డూ హ్యావ్ వర్స్ దిస్ అపరిచితుడు మూవీ? ఫస్ట్ ఆ పని చేయాలి. అది తినటం వల్ల కడుపని చెడిపోద్ది. అదే చెప్తున్నా మనం కొంటామని చెప్పి అన్నీ కొనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. వెళ్ళి మిల్లెట్స్ ప్రమోట్ చేయొచ్చు కదా ఎవరన్నా, మిల్లెట్స్ సమోసా అట్లాంటివి ఏమన్నా ప్రమోట్ చేయొచ్చు. సో అదే చెప్తున్నా FSSAI గైడ్లైన్స్ ఏమి ఉండవు కదా వాటికి. సో అది మాట్లాడుకుని అది ఇంకో పెద్ద టాపిక్ అయితే వదిలేసి. ఎన్హాన్స్డ్ కనెక్టివిటీ, గైడెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఫంక్షనల్ అప్గ్రేడ్స్, ఇంక్లూజివిటీ. నథింగ్ మచ్, ఈ పాయింట్స్ అని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే, అంతేం లేదు ఇక్కడ. సో దీనికంటే మనం కొంచెం బెటర్గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నిటిని చెయ్యాలి అంటున్నారు అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్? ఇప్పుడు తక్కువ ఉన్నట్లు అంతే కదా అవర్ స్టేజెస్. సో అందుకని ఏం చేద్దాం అన్నారంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ స్టేషన్, what is it? So అందుకే every station they want to design in a cultural way. For example, in Rajasthan they are going to design a station based on this one. Anybody know this one? What is it? Hawa Mahal. You have idea, right? Rajasthan. సో అలాగా కొన్ని స్టేషన్స్ని పిక్ చేసుకొని దే వాంట్ టు చేంజ్ దేర్ ఎస్థెటిక్ అపీరియన్స్ ఇన్ టు దస్ లోకల్ కల్చర్. సో ఇట్ మీన్స్ టూ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. వన్ ఈజ్ వాట్? ప్రమోషన్ ఆఫ్ లోకల్ కల్చర్. అగైన్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ద సేమ్ డాట్ విచ్ వాస్ టాట్ ఇన్ ద లాస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రొడక్ట్, వన్ నేషన్ వన్ ప్రొడక్ట్, వన్ స్టేషన్ వన్ ప్రొడక్ట్. సో దిస్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ UPSC. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఈస్, ఒకటి ఏదైనా ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకో దానిలో దాన్ని ఎక్కడ పడేయచ్చు, GS 2 పాయింట్ GS 3లో పడేయచ్చు. అదే ఇంపార్టెంట్ UPSCలో. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, సో ఇది ఎందుకు పెట్టానంటే టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు? తిరగరా? ఇష్టం లేని చేతులు అతన్ని, ఇష్టం లేని వాళ్ళు హూ డోంట్ లైక్ టూరిజం. Not only travel, tourism interest lane olla create an interest create. Why I have told this word? Any idea? If you got posted somewhere, you need to travel to the different locations, right? So ee tourism lone you will know what their culture imbibes. ఆ కల్చర్ తెలుసుకుంటేనే you can design and define a policy. ఇప్పుడు నాకు స్టేట్లో వేశారంటే, ఆ స్టేట్లో ఆ రీజియన్కి వేశారంటే నీకు అవేంటో అసలు ఆర్కిటెక్చర్ ఎలిమెంట్స్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే కాదు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ దిస్ లోకల్ కల్చర్, అప్పుడే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలవు. యూ కెన్ డివైజ్ ఎ గుడ్ పాలసీ. అబ్రప్ట్గా నీ మైండ్లో వచ్చింది అని పెట్టలేవు, ఎందుకంటే లోకల్ కన్సల్టేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వాట్ ఆర్ దోస్ గ్రామ సభ కన్సల్టేషన్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ సీ ద పంచాయత్ రాజ్,
యాక్ట్ చూసుకుంటే గ్రామ సభ కన్సల్టేషన్ దే విల్ టేక్ if they want to invest in industry or something. There are a lot of cases like who STs who have against the Niyamgiri case. If you heard something, అవసరం లేదు కానీ చెప్తున్నా. Local consultation is important. So దానికి ఏంటంటే you need to know about the local culture first of all. So create some interest of tourism. So that is the reason why if you clear this exam, there is an yatra. భారత్ దర్శన్ ఎందుకు చేస్తున్నారు? మీకు టూరిజం చూపించడానికా? మీరు తెలుసుకోవడానికే. సో టూరిజం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే టూరిజం అంటే డబ్బులు లేవని చెప్పేసి ఆగిపోకండి, అప్పు చేసేని వెళ్ళండి. ఎవరికే చెప్పానులే కానీ. సో దే ఆర్ డిజైనింగ్ దేర్ నెక్స్ట్ ఫేజ్ అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిజైన్. సో నెక్స్ట్ నౌ కమింగ్ టు దిస్ రైల్వేస్ టాపిక్. యు నో రైట్, employment, formal employment. We are talking about the formal employment. Railways is one of the largest sector in the world itself. Not only in the India, world on one of the largest sector employment share on equal. Next, coming to this very very important point is what? Cross subsidization. Anybody know this one? Class? Yeah, I'll let you know. Very basic, చాలా ఈజీగా చెప్తాను. Just come to know. This is called, you know the word of freight? Freight అంటే కార్గోస్లో గూడ్స్లో పంపించే ఉంటుందా? వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఐటమ్స్ ఉంటాయా? గూడ్స్లో పంపించే ఉంటాయా? గూడ్స్ ట్రైన్లో పంపించే ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఉంటాయా? దాన్ని ఫ్రైట్ అంటారు. ఫ్రైట్ మూమెంట్ అంటారు. కార్గోస్ అని గూడ్స్ ట్రైన్ అంటాం కదా, దానిలో నింపి పంపిస్తాం కదా, సో దాన్ని ఫ్రైట్ మూమెంట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవి త్రూ ద వేస్ ఆఫ్ రైల్వేస్, దీన్ని ఫ్రైట్స్ అంటారు అనమాట. సో దెర్ ఈస్ అ రిఫ్ట్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ ప్యాసింజర్కి పర్ పర్సన్ సంథింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ టికెట్ చూసుకుంటే, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వాట్ ఈస్ రీసెంట్ ట్రైన్, వందే భారత్ గురించి కాకుండా నార్మల్ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, so generally if you are like something around 120 kilometers distant, they may charge something around 100 rupees, right? ఎంత దాన్ని మధ్య చాలాకాలం తెలియదు, గుర్తులేదు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో కమింగ్ టు దిస్ ఫ్రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ పర్ కేజెస్లో చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మోర్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ అబ్సల్యూట్ టర్మ్స్, బట్ కంపేరింగ్ టు దిస్ ప్యాసింజర్ కంటే ఫ్రైట్ మీద పడే బర్డన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆబ్వియస్లీ ప్యాసింజర్ అనే వాడి దగ్గర డబ్బులు తక్కువ తీసుకుంటావు. వెన్ యూఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ, వాడి దగ్గర యూఆర్ టేకింగ్ మోర్. గాట్ ఇట్? ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. సో ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ కలెక్టింగ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రైట్, రైట్? దే ఆర్ సబ్సిడైజింగ్ దిస్ అమౌంట్ టు దిస్ ప్యాసింజర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 కిలోమీటర్స్కి 180 రూపీస్ పడితే 100 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడంటే ఈ 80 రూపీస్ దే ఆర్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రైట్ సబ్సిడీ. దీని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి దీనిలో వచ్చిన లాభాన్ని తీసుకెళ్ళి దీనిలో ప్లగ్ చేస్తున్నారు. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ విచ్ వాస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్స్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రైల్వే సెక్టర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో. గాట్ ఇట్? దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్యాసింజర్స్, ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాసింజర్ రాకపోతే రైల్వేస్ పడిపోయినట్టేగా, ఆబ్వియస్లీ. సో అందుకే ఇప్పుడు ఈ మధ్య రీవ్యాంపింగ్ ఆఫ్ స్టేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు? వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, ప్యాసింజర్ ట్రాఫిక్. సో ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఇస్ అన్ I forgot that name, input output ratio. There is an input output ratio. So if you are 1 rupee invest cheste 0.98 paise ఖర్చు అయిపోతుంది ఈ రైల్వేస్లో. జస్ట్ సంథింగ్ అరౌండ్ 0.5 or something less than, I think 1% is getting only the profit రైల్వేస్కి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, లైక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్, ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1 రూపాయి పెడితే దానిలో ఎంత వస్తుంది వాడికి? 1 పైసా వెనక్కి వస్తుంది. అంటే చాలా లాభం వస్తున్నట్టే కదా? రావట్లేదు. అందుకే ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ రైల్వేస్ అంటున్నారు, అంతే కదా? సో 1 పైసా అయితే ఏం చేస్తారు? రివ్యాంప్ చేస్తారా? చేయరు కదా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, like these 2 points are very very important. One is called the cross subsidization,
అండ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో, అంటే నువ్వు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసినా ఎంత నీకు వస్తుంది అనే దానికి. సో దీనివల్లే దెర్ ఈస్ అన్ చేంజ్ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ రైల్వేస్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్, ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ ఇంటూ దిస్ రైల్వే స్టేషన్స్లో పెడదాం అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ వన్, సేఫ్టీ ఆస్పెక్ట్స్. రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు ఐడియా ఉందా? ఒడిషా బాలస్వర్. Even though there are a lot of advanced technologies, like the recent advanced technologies is Kavach, you know this one, train collision warning system. It is based on the GPS. Okay, so next one is there is another commission called what? Commission on Railway. Anybody of you tell which ministry this commission of railway station railway safety belongs to? Disaster management ministry unda, Ministry of Home Affairs చూసుకుంటది. Guess? Communications, mines, Ministry of Mines, Police, Ministry of Correspondence, Police, PM, Ministry of Railways. కాదు అని చెప్తున్నా. It is the Ministry of Civil Aviation. Got it? ఇది కూడా ఒక రీజన్. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో బీయింగ్ అండర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రైల్వేస్, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ కింద యు ఆర్ ప్లేసింగ్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ దేర్. ఒక రైల్వే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్, కమిషన్ ఆఫ్ రైల్వే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకెళ్ళి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఏవియేషన్, దెర్ విల్ బి క్లాష్, రైట్? బట్ క్లాష్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు. అంటే రీసెంట్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇవి క్లాష్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు. సో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో ఇండిపెండెంట్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ద రైల్వేస్. టిల్ నౌ దెర్ ఈస్ నో ఇండిపెండెంట్ గవర్నింగ్ బాడీ ఫర్ ద రైల్వేస్. Like there is a demand of to create an independent governing body. So what they are doing is, what they are going to planning to do is, they want to create that independent body and they want to pick this Commission of Railway Safety into that body and to create other verticals to run this railway sector more efficient. To, for example, you know this Deepam, Department of Investment and Promotion, public asset management, means public assets, what are the things they will manage. Do you know what this word disinvestment? Any idea on the disinvestment ante? You have idea, right? If you want to disinvestment something, there should be some department, right? So ee railways cheyadaniki evaru cheppevallu leru anamata exact ga. There is, I have told you, right, there is no independent body. So they want to establish this body. At present going situation cheptuna, I have not mentioned here, but I am telling you what's going on. ఇండిపెండెంట్ రెగ్యులేటర్ ఎగ్జాక్ట్ బాడీ లేదు ఇప్పుడు దాకా రైల్వేస్ కోసం, ఓకేనా? సో దట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్. దే వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ వర్టికల్స్ అండర్ దిస్ వన్. సో అట్ ప్రజెంట్ ఏమైతే టూ వ్యూస్, అట్ ప్రజెంట్ బాగానే ఉంది కదా, వై యూ వాంట్ టు క్రియేట్ దట్ బాడీ. సెకండ్ ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రైవేటైజ్ కాబట్టి వీ నీడ్ ఏ బాడీ. హూ విల్ డెవలప్? ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తుంది ఏంటి? ఫస్ట్ రోడ్ వేసుకుని రైల్వేసే వచ్చింది ఇండియాలోకి. సి ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రూపాయి పెడితే యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 పైస్. గవర్నమెంట్ చేయగలిగితే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసేయచ్చు కదా. ఇప్పుడు గవర్నమెంటే కదా ప్రైవేటైజేషన్ చేసింది. See, privatization means you are don't think that Indian Railways, like for example road transport is there, you know, APSRTC, half of the buses are private owned. ఏవైతే రన్ చేస్తున్నారో నువ్వు కొనుక్కొని బస్సు గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ స్ట్రాటజిక్, నార్మల్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఎన్ పీపీపీ పార్ట్నర్షిప్, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అనుకోండి, ఓకేనా? 50%, like nearly 50 to 40% of the buses which are owned by the, like which are used by this APSRTC are not their owns. నువ్వు కొనుక్కో, నువ్వైనా బస్ ఇవ్వచ్చు, గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి ఇవ్వచ్చు. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రన్ ద ప్రైవేట్ ట్రైన్స్, నాట్ ద గవర్నమెంట్ ట్రైన్స్. అంటే ఆ ట్రాక్లో దే విల్ పే ద ట్రాక్ ఛార్జెస్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ద ట్రైన్ టారిఫ్స్ కానీ అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఉంటాడు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, ఎయిర్పోర్ట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే జిఎంఆర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారేమో ఇండియాలో. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై, బట్ ఇట్ వాస్ మేనేజ్డ్ బై ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. They are not going to sell each and everything to the private sector. They are creating the privatization, means involving private sector. Till now there is no private participation in this railway sector, like the moving of the things, whatever the goods carrier aina sare, whatever it may be. For example, Vande Bharat is one of the revolution, like the recent days lo extra step in the Vande Bharat. So they are catering, like speed time reduce ayindi kada. What people want is the same thing. Ippudu 5G range lo unnappudu manamu సేమ్ అదే స్పీడ్తో 80-70 స్పీడ్తో వెళ్ళాలి. అప్పుడు ఎలా వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అదే స్పీడ్తో వేర్ ట్రావెలింగ్ ద సేమ్ స్పీడ్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఢిల్లీ, హౌ మచ్ టైమ్ వుడ్ యూ టేక్ ఇన్ ద ఫ్లైట్? Just 2 hours, in a span of 2 hours. If you want to travel in train, it's 1 day. It depends. If in some trains due to the delay or something, obviously, right? Yeah, whatever it may. See, that may be another perspective. Okay, late hours endukante they are halting this train for this one. So next they can create, అదే చెప్తున్నాను కదా. సో దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్, ఆ ప్రాబ్లమ్ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ప్రైవేటైజేషన్ అనే ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ప్రైవేటైజేషన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ ఎప్పుడైనా సరే ఎక్కడ ఫెయిల్ అవడం మీరు ఏం చూసారా? యూ హ్యావ్ సీన్ లైక్ దెర్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్, బట్ దేర్ మోటివ్ ఇస్ వాట్? ప్రాఫిట్, టు గివ్ సమ్ క్వాలిటీ థింగ్స్. బట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వాట్? వెల్ఫేర్ ఓరియంటెడ్. గాట్ ఇట్? Next, coming to this, there is a development of infrastructure. There is a narrow gauge and broad gauge. You heard that one? Narrow gauge, broad gauge means railway tracks. So difference, narrow gauge and broad gauge. If it is a narrow gauge, you cannot move lot of bogies, lot of weight on that one. If it is a broad gauge, you can move the lot of like weight on this one. So that is the even difference. With they want to 100% electrify this broad gauge. Like they want to extend this rail tracks width. Got it? Next one is what? Electrification. I've already told this one. Next one is what? Vande Bharat. Next one is what? Bio toilets. These are the infrastructure. They are dedicated freight. Very, very important point. Last prelims, 2023 prelims, they have asked a question on the dedicated freight corridor. Just go through this. Yeah, that speed means, so whatever it may be, it is higher than the speed which are going in general, right? Normal trains kante, is it going more speed? It's going but not to its speed. Okay, whatever it may be, sare చేశారు, బట్ గుడ్ స్టెప్పే కదా. 100 స్టెప్, ఒక స్టెప్ తీసుకున్నారంటే 100% వర్కౌట్ అవ్వాలని ఏం లేదు కదా. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ దే హ్యావ్ డన్. మిడిల్ క్లాస్ మ్యాన్కి వేరే ట్రైన్ ఉన్నాయి, దానిలో వెళ్ళండి. మా ట్రైన్ ఎందుకు ఎక్కుతున్నారు మీరు? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. చెయ్యాలి, బట్ 1 స్టెప్ ఒక పాయింట్లో వెళ్ళాలి. See, for example, same thing, we cannot question this bus operators, right? ఇస్తున్నారు, yeah, they are giving pay fees, 328. There is two things, right? Two classes are there, right? Okay. Okay, I didn't travel, but there are a lot of cons will be there, but in the future they will rectify it. But it is successful. Good. That's what I'm saying. It's a successful thing. ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఊరు నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయి రావాలి అంటే, ఎవ్రీబడి కెనాట్ అఫోర్డ్ వాట్ యూ కెన్ సే కార్ ఫర్ ఎ సింగిల్ పర్సన్. ఏ కార్ మే బీ ఛార్జ్డ్ సంథింగ్ అరౌండ్ 2000 ఒకటికి అయింది అనుకో. For example, a distance of 350 kilometers, it may charge something 2500 inclusive of this or toll taxes or driver charges 3000. But అదే టైంలో in the normal దానిలో 1000 rupees this train ticket will be 1000 at 1200, 50% reduction will be there, right?
సో మోస్ట్లీ దానివల్ల ఏమో సేమ్ టైమింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెల్లూరు టు సికింద్రాబాద్ if you are traveling, it is taking something around 6 hours or 5.5 hours. Bus also takes the same time, but anta stress undadu. If you see the railway journey and the train bus journey, you don't feel that stress, obviously, right? So ee lot factors anni untayi, ivanni manam consider if you want to talk. Got it? So coming to here where I have stopped, just go through this, like just bite చూడండి. Privatization of railways. So what are the pros and what are the cons? Pros to increase, obviously, infrastructure services. What 100% electrification, broad gauge చేయడానికి. Next one was facilities. Time కోసం, toilets కోసం, increase in the water service quality, facilities పెంచడం. Next one is what? Increase the tech infusion, కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొని రావడానికి. Yeah. So next one is what? Level playing field. You know level playing field means what? ఛాన్స్ ఇవ్వటం. 2 ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a public player and the private player. If this private player is performing well or this public player is plucking, ఏం పీక్తున్నాడు వాడు చేసినప్పుడు వీడు చేయడానికి ఏమైంది? If public player is working, what is private player is doing? ఏదో ఒకటి. That's what level playing field. So for example, 2 private operators. If this guy is performing well, he need to perform well, right? Competition. That is called level playing field. So next one is what? Monetization of assets. Very very important. Present trend nadustundi ade. Monetization of assets. Do you know monetization of assets? Monetization. Yeah. Nothing much. Very easy చెప్పాలంటే. You know toll plazas? Toll plazas, whatever the what you can say, that length span of this roadways will be laid by private player. There is a models of this PPP partnership, BOT, built operate transfer. Anybody heard? Like కొత్త వాళ్ళకైతే చెప్తున్నాను. BOT అంటే ఏంటంటే built operate transfer. ఒక ఒక్కటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ప్రైవేట్ ప్లేయర్ will operate and will transfer after their lease is over. వాడే ఆ ట్రాక్ కడతారు, వాడే ఆపరేట్ చేస్తాడు, కొంతకాలం లీజ్ తీసుకుంటాడు అనమాట కట్టడానికి, ఆపరేషన్ చేయడానికి. తర్వాత అయిపోయాక ఆ లీజ్ అయిపోయాక he will transfer to the other private player. This is one model. There are lot of models are there. I am telling about this same model. So it was generally using in this roadways. సో ఇక్కడ ఒక టోల్ ఉంటాడు అనమాట, టోల్ కలెక్షన్ ఉంటుంది కదా. అర్లియర్ ఈ టోల్ కలెక్షన్ నెక్స్ట్ ప్రజెంట్ TOT అంటారు, టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్. దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఆర్ దేర్. టోల్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్, బిల్డ్ ఆపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇవన్నీ ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ నడుస్తుంది అనమాట. HAM అంటారు. ఎకానమీలో మీకు చెప్తారు, నేను చెప్తే పెద్ద క్లాస్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఒక మోడల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో మానిటైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెల్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ స్టేషన్ విల్ బి దేర్. నేను స్టేషన్ మొత్తం అమ్మేస్తానని చెప్పట్లేదు. ఒక స్టేషన్ ఉంటే స్టేషన్లో ఉండే ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ దే జనరలీ గవర్నమెంట్ మేనేజెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ మేనేజెస్ దే ఆర్ గివింగ్ దోస్ టు మేనేజ్ బై ద ప్రైవేట్స్. దేర్ విల్ బి ఎన్ లీజ్, అంటే ఒక 10 years వరకు నువ్వే మేనేజ్ చేయి అవన్నీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాస్పిటల్, దాని ఏమంటారు, సర్వీస్. ఇప్పుడు టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ ఉంది, దాని ఒక ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ వాడికంటే కూడా గవర్నమెంట్ మెంబర్ ఉంటాడు అనుకో, వాడు కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ ప్లేయర్కి ఇచ్చాడు అనుకో, ఒక ఏజెన్సీ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ టైంకి క్లీన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. సో దే హ్యావ్ క్వాలిటీ చెక్స్. అర్థమైందా? సో అలాగా ఏవైతే ఉన్నాయో హూ విల్ బి, నేను స్టేషన్ ఇస్తున్నానని చెప్పట్లేదు, వెరీ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్గా చెప్పాను అంతే. పడుకొని ఇవ్వరు, అదే చెప్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడైనా సరే బయట కంట్రీలోకి అయితే మెట్రోలో పడుకుంటావు నువ్వు. మెట్రో ఈజ్ ఆల్సో ఆపరేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్.
You generally go into the metro and sleep? No, right? ఇక్కడ యాక్సెసిబుల్ ఉంది కూడా వచ్చి పడుకుంటున్నావు నువ్వు. Few people leave, sir. So government has come up with this 30 minutes. So only you are able to stay in station 30 minutes. Hmm. The ticket. Other after that it will be invalid. ఇన్వాలిడ్ ఏముంది, వాళ్ళ ట్రైన్ లేట్ వస్తే మళ్ళీ వ్యాలిడ్ చేద్దాం మనం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, జనరల్లీ అది ఉంది నడుస్తుంది కానీ. బట్ ఓకే, ఇది అర్థమైంది. మానిటైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సెల్ ద అసెట్స్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు లీజ్ ద అసెట్స్. మానిటైజేషన్ అంటే అదనమాట. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ ద ల్యాండ్స్ విచ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైల్వే ల్యాండ్ ఉందనుకో, పక్కనే చుట్టుపక్కల రైల్వేకి ఒక ల్యాండ్ ఉందనుకో, ఒక 2-3 acres రైల్వే అంతకుముందు ఉంది. సో ఇప్పటికీ ఉన్నాయన్నమాట రైల్వే పక్కన ల్యాండ్ అన్ని. సో దానిలో కొంత పార్ట్ దే కెన్ సెల్. ఈ ల్యాండ్స్ వరకు ఇట్ ఈస్ అ కోర్ సెక్టర్, లైక్ స్టేషన్స్ ఇస్ ద కోర్ సెక్టర్. ల్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ ద కోర్ సెక్టర్ ఆఫ్ ద రైల్వేస్. They can sell those lands, but here they can't sell these lands, they can't sell these things, they can lease the things. So appudu private get into the picture. Got it? Cons, maybe limited coverage. Obviously present ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే జస్ట్ కొన్ని ట్రైన్సే ఆపరేట్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ ఉంటుందో అక్కడ వరకు చూస్ చేసుకుంటే ఎవరు ప్రైవేట్ ప్లేయర్ అయినా సరే. So next point is what? Increase in the prices. What you have to. Next one is cross subsidization. Next one is what? No service regulator. I have already talked to you, right? Service regulator layer. So you need for the privatization to maintain. Next one, socio-economic issues. It depends on the person's perspective. Ante okallo charge cheyochu, okallo takku cheyochu. There will be an equity field tagutadi. Right to equality, all those things will be decreased. Nothing much here. Just remember these points for the pros and cons of the privatization of the railways.